the Umukuka, the honorable ministers, members of parliament, the other leaders, the entrepreneurs in the industrial park, and Bamasaba, mwese mulembe, muliena, makuwa, wanyala kimirimo. In many of our tribes, tugamba nti obwenge obw'amagezi galya amaanyi, which means that wisdom is stronger than strength. Now, when you look at these industrial parks, you can see the importance of a correct policy, just a correct policy. All these, today we commissioned 15 factories, and then we made groundbreaking for another 9. So that is 24. And you remember this site here was a bush some years ago. And Anita, what is the total manpower working here now? The jobs already created? Mr. President, 2,000 with 40 factories. 2,000? Yes, sir. So, all this is mainly because of policy decisions. But policy decisions using our resources. The first stimulus, which brings the investors here, is the market. The market. Abantu bangi tebamanyi nti akatale bugaga, kubanga wano tulina akatale kaba na Uganda obukadde 46. Okwo ne twongerako akatale ka East Africa, abantu obukadde 3,000. Okwo ne twongerako akatale kaba Africa akawumbi kamu n'obukadde 5. Kati abantu abo bonna balina ebyetaago, balina byebeetaaga. Ate byebeetaaga byonna babifuna
bakozesa sente kuba mu nsawo zaabwe. Kati bano bamusiga nsimbi bo balina gaalibindi eziraba nti wano waliwo sente. Sente zitya ensawo z'abamasawo bano n'Abannayuganda abalala. Kati ffe okuteekawo entegeka egamba nti ayagala okujja okukolera wano emirimu tumwaniriza. Olwo ogwaffe guwedde bwe tukiteeka bulungi mu nkola, ebirala byonna byekola. Ogenda okulaba omuntu gw'otamanyi aze n'agamba nti njagala kukolera wano engoye. Kulwaki yakola engoye? Kubanga amanyi nti Abannayuganda tebatambula. Mwangambako nti abamasaba bakiyita bukuna. Bukuna? Mwangambako nti omuntu bw'agenda tayambadde engoye aba ayise bukuna. Kubanga bano bakimanyi nti Abannayuganda balina okwambala, ate balina pamba wano. N'olwekyo ebintu ebikulu ebyetaagisa okukola engoye weebiri wano. Obwetaavu bw'okwambala, ekitegeeza akatale na pamba akola engoye. Kati awo gavumenti wejjira nayo neyongeramu omunnyo nereeta amasanyalaze nereeta eddembe. Nekola enguudo, nekola ebya infrastructure ebirala, basi ekiwalawo kikwataganye. N'olwekyo njagala kwebaza aba NRM abawagira endowooza yaffe. Kubanga mujjukira okusooka waliwo empaka nga wetwakomezawo abayindi ti abayindi bakomyewo. Twalina abantu abali tebalengera wala abali bagamba nti abayindi twabagoba dda tubeerabire. Nze nengenda mu NRC nindemerako nengamba nti abayindi balina okuddizibwa ebintu byabwe, nti kubanga tosobola kunyiiza musiga nsimbi omukadde n'olowooza nti omupya agenda kukwesiga. Mukomyewo ebintu by'abayindi byamwabba mwe na Idi Amin wammwe. Aba NRC ne bakkiriza
ne tukikola. Kati wabaddewo omwogezi awo abadde agamba nti bwe yali muto wano yali alowooza nti Uganda kitundu kya Kenya, kubanga bimwakozesanga wano byonna byavanga Kenya. Kati ebya Kenya tebikyalabika, era Abakenya oluusi bagezako okuggalira ebintu byaffe, naye byaffe bizibu okuggalira, kubanga birungi ate bya bbeeyi ntono. N'olwekyo, I therefore want to really first thank the NRM people, because they understood our vision and strategy and supported it. And then I also want to thank our friends from outside, especially in this case, our Chinese friends. We have been working with China for a long time, ever since 1949, when the communists took power in China. They started working with our elders that time, people like Mzee Nyerere, Kwame Nkrumah, and others, because we are on the same side. We are against imperialism. We are for freedom. In the past, we were working together politically in the United Nations and other bodies, but now I'm very glad the Chinese government is encouraging the Chinese companies, government and private, to go out and invest in Africa. I thank them so much. So therefore, ekyaffe kubayamba nabo batuyambe. Ekyamasanyalaze Minister kyogeddeko, that is, she's going to bring enough electricity, because we have enough electricity now. The problem is simply the wires that are bringing it here. Some of the wires are old, some are over wooden poles which sometimes collapse. So they are going to make new wires and on stronger pylons made of metal. Otherwise, electricity is enough. And we are generating more and more, we are building more dams. Secondly, tugenda kukola omukutu munene wano ogw'okutwala amazzi, kubanga luli bafuna ekizibu ky'amataba. I'm talking about the channel to take the water. We are working on that. Ekyokusatu, ebyuma ebizikiza omuliro. Wano Mbale mbadde mulina emmotoka ezitamala, tugenda kubongera motoka. Ezikiza omuliro, fire brigade. We are going to expand it. We are helping the industrial park
with the infrastructure, the roads and so on. Kati waliwo abakozi bamwe abatalengera, abo tuli kumpi okubejjako kubanga tukoye nabo. These are your people who are working, for instance, in the electricity companies of the government. Our people here, our investors, are making meters and cables of electricity. Instead of buying from them, bagala nnyo okusaka ez'ebweru. Kati mulwa okuswala bannange. Abantu bamwe beewuunyisa. Therefore, I have ordered all these government bodies, they must buy these meters from starting 1st of September. The Minister of Energy is here. The cables, the meters must be bought from our factories here and the ones in Kampala. Anybody who does not would have to go and look after his goats or chicken at home. Agende alunde embuzi ze. Now, ekirala kyaffe nze siriimu naye ab'amasabo wano bayinza kuba bali mu kigambo ekyo. Kyekigambo ky'engoye enkadde. Nabagambako nti engoye ezo z'abafu eri ebweru. Omuzungu bwafa eyo ewaabwe eyo ebigoye byonna byabadde ayambala abisuula awo, kati obaani abijjayo n'abiteeka mu ndibota ne babisindikira Abafirika munange. Kati engoye z'abafu ezo mbadde nzisirikidde, naye kati wentuuse mumpagire tuziyimirize bannange. Kubanga zigenda mundabye wali nkutte engoye zammwe zemukolera wano. Bali abaana bali bensanze wali 2,000 abamu bakola engoye ziri awo mpya tukutuku, naye tezisobola kuyingira mu katale kubanga engoye z'abafu ze zijjidde mu katale. N'olwekyo bannange ate temugamba nti Museveni ataamye. Mwena mukkirize mugambe nti ebigoye ebikadde byali bya Idi Amin
bye bye. Kati tukole ngoye abaana bakola mu ngoye bali ludda mujje wano mu maaso. Musembere wano mu maaso. Kale muyimirirawo. Abakola mu ngoye. Aha. Abamasaba banaife. Engoye z'abafu zigenda kujja akamere kuva mu kamwa k'abaana abo. Abaana abo bonna kati emirimu gyabwe giri ku ngoye ezaffe empya. Ate mbakube ebifaananyi bonna. Kati nze okuva wano kulwa abazukulu bange bano ndangirira olutalo ku ngoya z'abafu eziva bweru. Kubanga sisobola kukkiriza nti bazukulu bange bano ate akagaati kabava mu kanwa songa babade bamaze okulozako. So we are going now to stop the importation of second-hand clothes. Mwebale nnyo abazukulu kunkwatirako, mwebale kulwana olutalo abazukulu, mwebale. Muddeyo mutuule. But I want to thank the investors who invested in the textiles, because now they have given me strength to chase away second-hand clothes. Because there is nobody who will stand in my way when he sees this picture of these children here who have got jobs from textile factories and then start arguing in favor of second-hand clothes. And I imirira mukobo lyange ngenda kumutobera butobezi. Norwekyo, I therefore want to thank the investors. Don't be discouraged, we are going to sort it out. We are not going to allow these second-hand clothes to enter our country anymore. Ene nguto gyemugamba ya Kaguta wanange nze sigimanyi. Eno Kaguta road eri ludda wanange. Eri ludda wa Kaguta road. Excellency, when that road was being done, I'm told it was an area where you escaped from, and therefore was named after your name. Thank you. Where we fought? Exactly, as you escaped from at the time. Maluku? Exactly. Oh, kale banange. Na ebya Maluku ndino musango nakatikiro wamwe walimbwa yagezako okunkwata banange
yawonera kumpi ninkuwa masasi morani baduka walimba siono mlenzi omuvubuka yali chairman oyo yawonera kumpi awo. Okay, I will have to walk on that road because it is a historical road. Now, the garage boys, these are the ones in front of the Church of Uganda Center. My team, please, remind me to solve this issue by Awana Narimba Tutebugema. What happened? Why did they not go to the land I gave them? What is the story? Ani amanyi story yo. Your Excellency, there was that promise, but the land itself was not really availed. So the promise has still remained up to date. So where can we get alternative land for them? Your Excellency, the RDC has identified land behind Toto. It is encumbrance free, and the garage has accepted to relocate there, Your Excellency, and we are pleading with you to purchase it, Your Excellency. Okay. Thank you, Your Excellency. I will follow Rita Nambuenge. Thank you, Your Excellency. Now, kati mulabye ngenda komawo kubanga kati nzize ku lw'amakolero nengenda komawo kulambula abantu abali mu byalo zingo zefe z'omu byalo kubanga this is one side of the economy, the manufacturing. But there is the side of agriculture. And you people here in the hills, you have already fragmented the land. That's why by 1996, in the elections of 1996, I brought you the concept of the 4 acres plan. In some of the areas, like in Kabarore, the people have understood this concept very well. And even those who don't have 4 acres, even if they have 1 acre, they use it very well. Like in one area, there's one person with 1 acre where he plants grass for cows, Frisian cows, 8 of them, and does poultry for eggs. And I think he sells 120 trays of eggs a day, something like that. And he earns more than 240 million shillings from 1 acre, from milk and eggs. Now, here in Bugisu, some people had started, like Mchara Magombe. Mchara Magombe yo na mcharirako yo munde yo. But their example was not followed up. So the 4 acres model was coffee, fruits, the dairy, then food crops, and poultry, piggery, and fish farming. Even the Bagwere,
and the other Bakedi in the lowlands here, they can do much better if they do fish farming rather than this rice which they grow in the swamp. So therefore, I'm coming back to visit Bugisu, spend there 3 days, Sebei, 3 days, Bukedi, 3 days, so that we talk about the village economy erimu ekibaro kya buli maka, so that, because some of these factories, you hear they use raw materials. These ones are dealing with cotton, with other things, but we shall get others dealing with milk, with fish, with eggs. So where with the meat of pigs, me, I don't eat pigs. You are the ones who eat pigs. The meat of pigs is called what? Ham. Ham and all that. So where will they come from? That's why you remember the NRM 10-point program, point number 5 was talking economy which is integrated, self-sustaining. Economy, ebyenfuna ebikwataganye. Ekolere wano, erikola engoye, pamba, gyerikozesa, eva mu baffe abalimi pamba. Similarly, abalunzi, abalina amata, be batunda amata mu factories nzijjamu ebyemiwendo ebiri mu mata. Cheese, butter, yogurt, UHT milk, powdered milk. Ebyo byonna biri mu ssente, ate birimu emirimu gy'abaana baffe bano, kati laba abaana abali awo bonna abo. Kati bano babadde bakola ki? Mwali mukola ki edda? Bagambye ki? Omumwe aje atutegeeze kye mubadde mukola. Omumwe si mwenna. Ababiri, yes. Omulenzi n'omuwala. Obujulizi mwali mukola ki? Twali tulimira wano omuceere. Mwali mulimira wano omuceere? N'okusimbawo olumonde n'okulundirawo. Okay. Naye mwali mulundira mu ttaka lyange. Anti kati sebo watujjawo, naffe twakkiriza. Kale. Neyanza nnyo our President Yoweri Kaguta Museveni. Kati ffe ngaffe abawala, twali tuzunga buzunzi. Ng'onoonyayo 10 anakugulira chapati gy'ogenda gy'obeera naye katuya stable. Very good, very good. Mwebale nnyo. Mwanyala nabi. N'olwekyo
N'olwekyo bino bye mbagamba byakutaasa abazzukulu baffe okuva mu mbeera etamatiza n'okubanyweza, and it is absolutely possible. So therefore, I want to appeal to everybody concerned to really do their part. The civil servant, like this issue we are going to handle now, these people have been making meters of electricity for some months now. I've been making cables, but nobody is buying them. Instead, they are buying from outside. So the civil servant, who is in charge of that sector, the civil servant who is in charge of that sector should have handled this automatically, without waiting for me to come, and then the investors are crying, and then we come in. That's not acceptable. So therefore, I'm very happy to be here. I'm glad that you are seeing the results of our policies. And now, people have been wasting our time. Because I remember when I bought this land from Bugisu Cooperative Union, because the land was belonging to Bugisu Cooperative Union, they had borrowed money from a certain American, and they had failed to pay. So I paid for them. And the land was 600 acres, I think. Then I said, this land will be an industrial park. Now some people say, no, it should be encroached on by the Bamasaba. I say, but what will that add value to? If the Bamasaba, like these ones who were omulenzi abadde yali alimirawo olumonde biki oyo omulenzi abadde awo, ne bagamba nti abo abayingidde mu ttaka lyange linagula muveemu, nti atulugunya Bamasaba. Si kubatulugunya, njagala kubataasa. I want that land to be used for a better value. N'olwekyo abantu abo nabo abatalengera ate ne batawanyaffe abalengera wala batuviire nabo baleme okusitawaanya. Kati bwe twafuula wano industrial park, olowooza Museveni nze ngenda kujja wano nenonyamu omulimu? Industrial park yamwe, it's better than okulimirawo olumonde bye mwali mukolera wano. Lumonde, okufumba kwete. So therefore, please, also make the work of the government easy by stopping unnecessary arguments and diversions. Ekyenkomerero, saagala chairman wamwona ndeetera ebisiraani, kubanga chairman ankolomedde oli wa LC1 ati munange sirina ntambula, kati saagala omusajja ndeetera ebisiraani ono, kati munange muweereze miliyoni 5 ayeegulire pikipiki. Ali ludda wa
kubanga agambye nti akola nnyo nti oba alimba oba simanyi ebyo bibye ogwange ngumaze mwanyala naabye b'amasaaba were ababeere. Thank you.